আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কথা বলছি বিওয়ার্ল্ড ওয়েবিনার সেশন নাম্বার 52 এবং আজকের টপিকস ওয়েল্ডিং এন্ড ম্যাটেরিয়াল টেকনোলজি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেইনটেনেন্স প্র্যাকটিস পার্ট 1 এবং আজকের কিনোট স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম তালুকদার এবং আজকের চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর এম মাকসুদ হেলালি এবং আমি মডারেটর ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান হোসেন আপনাদের সাথে রয়েছি। আজকের প্রেজেন্টেশনটা তথ্যবহুল এবং প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড ফিল্ড পিপলদের জন্য, যিনারা বিশেষ করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ওয়েল্ডিং রিলেটেড কাজ করেন, স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুব উপকারী এবং বিশেষ করে স্টুডেন্ট, সেমি প্রফেশনাল এবং ফুলি প্রফেশনাল এন্ড এক্সপিরিয়েন্স পিপলদের জন্য উপকারী। আশা করি আজকের প্রেজেন্টেশন থেকে অনেক কিছু আমরা শিখতে পারবো। তো আজকের আমাদের সবচেয়ে এক্সপিরিয়েন্স এবং এই ওয়েল্ডিং রিলেটেড এর আগেও উনি একটা প্রেজেন্টেশন নিয়েছেন, আমাদের বিলাভ রফিকুল ইসলাম তালুকদার ভাই। আপনাকে আজকের প্রেজেন্টেশন শুরু করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান হোসেন, আজকের সম্মানিত মডারেটর, অনারেবল চিফ গেস্ট। আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ রফিক ভাই, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আজকের অনারেবল চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর মাকসুদ হেলালি, ভাইস চ্যান্সেলর কুয়েট, এবং আজকে উপস্থিত আমাদের ওয়েবিনার সেশনের যারা লজিস্টিক্স সাপোর্টে আছেন, যারা অ্যাডমিন টিমে আছেন, সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকে যারা উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। আজকের প্রেজেন্টেশন অলরেডি মডারেটর বলেছেন, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাটেরিয়াল ওয়েল্ডিং মেইনটেনেন্স সংক্রান্ত। আমি দুই এক মাস আগে হয়তো একটা সেশন নিয়েছিলাম এটার ভূমিকা আর উপরে। আজকে আমাদের কিন্তু রিয়েল লাইফে এই ওয়েল্ডিং, ম্যাটেরিয়াল এনার্জি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেইনটেনেন্সের যে রিয়েল লাইফের যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা শুরু হবে। আপনারা আশা করি মনোযোগ সহকারে এই সেশনটা আপনারা শুনবেন, এটা আপনাদের কাজে লাগবে, এই আহ্বান জানিয়ে শুরু করছি। Objective to equip professionals in industrial operations and manufacturing with advanced knowledge in welding and fabrication, focusing on efficiency, safety, quality, and cost effectiveness. Key benefits: life cycle value preservation of asset by best practice weld repair, risk control, health safety environment compliance by enforcing stringent safety protocol, reliability and availability to business process by following fit to purpose methodology supported by codes and standards to deliver higher MTBF, mean time between failures, MTBF. Cost optimization by well-engineered weld repair, integration into asset management system ISO 55001, undertake oil repair after identifying asset condition through RBI, risk-based inspection, implement controlled welding procedure, WPS / PQR, procedure qualification records, and WPS welding procedure specification, approved for the specific material and service. Next slide. Welding application in construction project phase at manufacturing shop. Sorry for interruption. Construction project phase at welding application at manufacturing shop, contractor shop, project site for equipment, pipe and structure. Welding application
at operation plant during running, shutdown, turnaround phase. Purpose: parts, equipment recondition, replace or tie-in or modification or retrofitting. Next slide. Oil in operational plant major concern. Complex in nature, HSE screening, complex methodology, quality and integrity of oils, qualification, process isolation, access and space constraints, coordination and communication. Running plant associated hazard, high temperature and pressure, confined space, risk of fire or explosion, toxic and hazardous substance, work at height, surrounding noise. So safety first. Next slide. Life-saving rules. Some renowned company, they follow life-saving rules in the operation plant. It is total 10 life-saving rules listed here. First, work authorization, confined space, energy isolation, bypass safety controls, working at height, space, safe mechanical lifting, toxic gas driving, line of fire, hot work. This is the called life-saving rules, LSR, 10 life-saving rules. Let's come to the next slide. Job safety analysis, risk assessment. Before starting any job, we have to carry out job safety analysis or risk assessment. Hazard description, potential risk consequences, likelihood, severity, risk level, control measures, residual risk. Suppose hazard description, fire or explosion. During welding, it happens, fire or explosion. So potential risk consequence, ignition of flammable gases, vapors causing fire or blast. So likelihood, possible, it may happen. So score is 3, severity, severe 5. Severity level is 5. So risk level will be 3 into 5, 15. It is high. Control measure, LEL monitoring. LEL means lower explosive limit, lower explosion limit, lower explosion limit or explosive limit, sorry. Monitoring before and during welding. Hot work permits, use fire blanket, remove isolated flammable materials, fire watch with extinguisher, control measure. So after taking the control measure, so risk could reduce to medium 6. That is called residual risk, L into S, residual risk. So after taking control measure, your risk level will reduce from 15 to 6. Next, exposure to toxic or fume gases. So what is the potential risk? Respiratory issues, poisoning, likelihood possible 3, severity measure 4, risk level, so 3 into 4, 12, high. What control measures to be taken? Use local exhaust ventilation, oilers, use PPE for respiration, monitor air quality regularly. This is just a sample job safety analysis, risk assessment. So after taking these control measures, residual risk will be 4. So its level is low. So under this such condition, we can do the job. Next hazard, electric shock, potential risk, injury or fatality. It is mentioned, likelihood, unlikely. Likelihood level is 2, severity 5. So risk level 10, this is called medium.
So control measures use properly insulated cables and tools, dry and clean work area, electrical equipment inspection and maintenance. So after taking these control measures, your risk level will reduce to 4. That is called residual risk, or it is called error also, as low as reasonably practical. LR. Next, UV radiation and burns. So what is the consequence? Eye damage. So likelihood possible. Severity moderate 3. So risk level 3 into 4, 9. Control measures, it is already mentioned here. Welder, wire, prepared PP, and so on. Okay, residual risk 3. Heat stress. So you understand? So I am not reading all. So this is very important. Risk assessment or job safety analysis. Without this, we should not proceed the job inside operational site. So this is mandatory job safety analysis. So it is description, it is mentioned, likelihood on is rare, 2 is unlikely, 3 is possible, 4 is likely, 5 is almost certain. Severity on is insignificant, 2 is minor, 3 is moderate, 4 major, 5 severe. Risk level L into S. This is very important. So move to the next slide. So next, once job safety analysis is done, then planning can plan the job. How they will plan? Operation, task description, work center, planned maneuver, actual maneuver, progress percentage. So chronologically, he will plan the job. So operation number 010, task description, scaffolding erection and dismantle. So work center, scaffold, plan maneuver, 12 maneuver. So progress percentage, 24%. Next, 020, insulation removal and risk and fix back. So work center insulation, plan maneuver, 2 maneuver. So progress percentage, 4%. Next, 30, marking, cutting, edge preparation, fit up. Work center fabrication. Planned maneuver, 12 maneuver. So progress weight is 24%. Welding maneuver. Next, operation 50, task description, welding, work center weld. Planned maneuver 8 maneuver, 8, progress percentage 16. Next, inspection, pressure testing, housekeeping. By that way, so total progress is 100% is divided into among all work centers. So by that way, planner or your site manager, through this planning chart schedule, he can observe where we are. So when scaffolding will be completed, so 24% done. So by that way, so management can control can monitor the progress. What is the status happening at site? So this is very important. Otherwise, so job planning is very important to monitor the job progress. Next is job schedule, critical consideration. When job will be scheduled, critical consideration, job breakdown, work breakdown structure, WBS, interdepartmental coordination, job safety analysis, already we mentioned, and PTW, permit to work, inspection report, WPS and PQR, spares and material, support resources, management of change document. So all this condition has to be fulfilled. Then job can be scheduled. So document is required. So everywhere without document, you cannot carry out any jobs. It's very important. Document is very important. Every aspect he has to maintain the valid authorized document signed by your authority. Action on execution. Execution and what action to be taken? Area preparation, system isolation, team building, fit to purpose, job method briefing,
safety TBT toolbox stock at site, selection of right tools and right equipment, site mobilization, shop demonstration. So it is very important. Next, oil prerequisite. So oil prerequisite is weldability. That means material going to weld. The joint you are going to make has to be weldability. Next, material identification, qualification. I mean qualification of welders. Very, very important. Joint fit up, process, method, procedure, acceptance criteria. Next, come to the welding process or method. So now we move to the welding process method. How many process method commonly used in the industrial sites? GTAW, SMAW, GMAW, SAW, FCAW, PAW. AW means arc welding. GT is gas tungsten arc welding, shield metal arc welding, then gas metal arc welding, submerged arc welding, FCAW, flux coated arc welding, plasma arc welding. This is the process or method. So now I will explain the welding process and method. This slide. Reza, you can see the slide. Weld location, it is matching with you? Yeah. Okay. So joint location, you see on the table right side, weld location. On the left, you see the symbol, how it is symbolized, the oil location. Okay. If it is oiled, fillet oil on the right side, so symbol will be like that. Next, if the oil on the left side, symbol will be shown be symbolized like that, welding symbol. Next is if it is oil location is both side, your symbol will be like that. So it is very important for welding supervisor or foreman, they should know the welding symbol. Okay. Next, joint shall be free from rust, oil, and paint. When you will prepare the joint, your joint should be free from rust, oil, paint. If it is not properly cleaned, then your joint will be defective. So it is very important. So your joint should be rust, oil, and paint. Oil, paint, that the hydrocarbon is there. See, if hydrocarbon is there in the oil and paint, then hydrocarbon and then hydrogen inclusion will be there in the oil and making the joint defective, making a oil joint defective. So there is a example here, fillet weld. You see the fillet weld, all the measurement, dimension, position, it is clearly mentioned. Okay, I am not explaining in detail. Two type joint, most commonly used. Then another is groove weld. It is called butt weld also. Now come to the arc weld. Electric arc welding is a process that fuses metals using an intense electric arc generated between two terminals of an electrical circuit, which creates enough heat to melt the materials. See the diagram. Okay. So just it is a electrical circuit. Arc, how arc is generated? Plasma creation due to the ionized air. Okay, due to the electrical energy. So come to the SMAW or MMA, also known as stick welding. It is also known as commonly used electrode consumables. You should know about electrode. Okay, so electrode will be consumable, flux coated rod, shielding gas provided by burning flux, no external gas needed. So two terms you should remember well. One is electrode, next is shielding gas. Okay, in onward slides, I will repeat these two words. One is electrode, another is shielding gas. Be careful. You have to focus these two words. What is electrode? What is shielding gas? Okay, so
is in the stick welding, electrode should be consumable. Okay, and it is called flex coated rod. And what is shielding gas? Shielding gas means when you do the welding, so from the flex coated electrode, it generates some gas by burning the flux. So that gas is called shielding gas. This shielding gas protects your weld from oxidation. So this is the protection. Shielding is gas for protection. It protects your arc, okay, from the oxidation. So that welding should be sound and there will be no defects. This is very important. Key features: portable. Machine is portable. Simple equipment, less sensitive to wind. Okay, within the wind, so you can do the welding using this SMAW process. Common uses: construction, pipelines, maintenance. Okay, you see how the machine is set up. It is, you see, electrode holder is there. The job is there. Power source. Okay, so one cable lead, okay, connected to the electrode holder. So then electrode. Then you see job. From the job, there is another written lead connected to the machine, like that. Next, again, you will see the gas tungsten arc welding, GTAW. Here also electrode. Okay, so it will come repeatedly, electrode, non-consumable tungsten. So in the GTAW, or it is called tungsten inert gas, so electrode here is non-consumable. But SMAW, stick welding, it was, I explained, electrode is consumable. And here electrode is non-consumable. Filler material, okay, so it here it needs, as because electrode is non-consumable, so you need separate filler wire. What is the shielding gas? Shielding gas is must. Without shielding gas, you cannot do the welding. Okay, in the stick welding, shielding gas will generate it from the electrode by burning flux. But in GTAW TIG welding, shielding gas delivered through argon, helium. It is called inert gas. The shielding gas is must. Without shielding gas, you cannot do the welding. Key features: precise, clean welds used for thin materials and critical application. Common uses: aerospace, stainless steel, non-ferrous materials. You see all the parameters configuration. Next, welding equipment accessories. What welding equipment accessories you need mainly? You will need electrode dryer, oven. You will need portable electrode dryer. Your electrode, why electrode dryer is required? So your electrode should be dry. Any moisturized, damp electrode you cannot use. Be careful. Electrode should be dry. If it is not dry properly, maybe it is electrode is damp, so your oil will find lot of defects, porosity. There's a lot of the undercut, mainly porosity, as because in the damp electrode. So you'll find water bubbles, the oxygen, hydrogen. So that will create the defects on the on oil joints. So that's why you need electrode dryer. And when you will do the job at site, so you need portable electrode dryer also. You will notice welder carries one portable electrode dryer. Why? So this is the dryer. So electrode is kept inside, and it makes the electrode dry. So during welding time at site, electrode should be in the dry condition in the portable electrode dryer. Then the welder has to carry. And he needs a stripping hammer, brush, and other electro equipment and accessories is mentioned here. Welding machines with welding cable, return cable, TIG torch. TIG torch is required for the TIG welding. Torch accessories, you'll find electrode. You see the packet electrodes, then visor or a helmet. Helmet, it is must for the welders. Fire blanket, I told in the safety presentation and the job safety analysis. Fire blanket to cover the combustible items nearby.
or under the weld. Then electrode holder. This is for electrode holder is required for the stick welding or SMAW. Then hand gloves. Next slides. GMAW, gas metal arc welding. Here also you see electrode, consumable or electrode. Okay. So here electrode is consumable, shielding as external gas, CO2, argon mix. So shielding, you can use CO2 also for argon mixer as shielding gas. Key features, high deposition rate. It is automatic welding. It is automatic welding. So it's not manual. When you need mass production, at that time you can use this welding. Next is plasma arc welding. In the plasma arc welding, here is generated, okay, with the help of argon gas. Okay, then shielding gas, plasma gas. Shielding gas, plasma easily argon. Separate shielding gas can be used. Key features: high precise, deep penetration. Common use aerospace, electronics, high precision welding. So this is another method of welding, principle of plasma arc welding. Another is, okay, this is plasma arc welding description. You will find the plasma gas, shielding gas, all the machine setup, it is details, okay? So when you need, you can study all this then, okay? Then cooling water, some torch is need cooling water during, because some torch may get overheated. So that's why torch should be need to be cleaned during welding. That's a cooling water is required for the welding torch. Next is submerged arc welding. So this welding is covered by the flux. Okay, electrode is consumable or electrode. Again, electrode. So here electrode is consumable. Shielding gas, shielding is coming from the granular flux, submerged. So it is submerged. So welding is done under the granular flux. That's why it is called submerged. Key features: high deposition rate, limited to flat or horizontal position. So all position you cannot use this, only for the horizontal or flat position. Common uses: pressure vessels, large structures, shipbuilding. Okay, submerged welding benefit is this: thermal efficiency is very high. Thermal efficiency as high as 60% compared with the 20%, 25% of manual metal arc welding. So submerged arc welding thermal efficiency is high. Another advantage is that no visible arc light. Welding is sputter free, because it is submerged. That's why. So it is safe, and there is no need for fume extraction. So it generates. It's not spreading any fume, because welding is done in submerged condition. But there is limitation also there. Then FCAW, flux cord arc welding, electrode consumable, tubular wire with internal flux. So here flux is inside, and first I have explained sheet metal arc welding. Flux was outside, and here flux is inside. That's why flux cord. I mean flux in the core. Okay, that's why it is called flux core condition. Shielding gas is almost sheet metal arc welding. Difference is air flux is in the core, and there SMAW flux was in the outside. So this flux is used, okay, for shielding welds. So key features: high deposition, good or outdoor use. Okay, common use: structural steel. Next slide. I cannot. Okay. Better I can explain the next slide. Raja, can you can see this slide? Process. It's like welding method versus a metal. Okay, welding method. Okay, I can explain this one. Okay, actually, sequence little break. Okay, anyway, I hope you understand. Welding method versus metal. For which metal, what kind of welding method you use? For aluminum metal, you can use MIG welding, TIG AC. For steel, general steel, MS, carbon steel. So you can use MIG method, stick method. Stick means SMAW, TIG DC.
If it is a stainless steel, you can use MIG, you can use stick, you can use TIG DC. Cast iron, stick only, copper bars, MIG welding, TIG DC, magnesium alloys, even TIG AC. Next is polarity versus process. Which process needs what kind of polarity? So this is very important for the welding supervisors and welders. Okay, if it is SMAW, so your best penetration you will achieve through DC positive. If your process is TIG welding or GTAW, your best setting, machine setting would be DC negative. So it is clearly mentioned. Okay. CMAW MIG, so it is DC positive. So machine should be setting should be DC positive. So FCAW most common DC positive. Okay, as a submerged welding best penetration you would achieve through DC positive. Polarity is arc energy concentrated to electrode or parent metal. So here is you can find the process versus it is summarized sheet. What I explained, it is summarized sheet. Suppose process GTAW, electrode, non-consumable, shielding method, inert gas, key advantage, high purity accident route, pass, control, portable, less fumes, no sputter, no slacks, limitation, common use oil and gas. SMAW, electrode is consumable, shielding gas, flux, okay. Key advantage, portable, simple, inexpensive, mostly used. Limitation, lower deposition rate, post pass. So every welding process, there is some advantage as well as some limitation. Okay, and common use. So this is summarized all the process. Okay, or is the electrode consumable or not consumable? Shielding method, it is clearly mentioned. You will find from this chart. Okay, and so on. Plasma welding, submerged welding, FCAW. Table. Okay. Anyway. Okay. Next, come to the welding position is very important. Why? Welders should be qualified. Okay, for all the position. It is very important. So you see, the American Welding Society (AWSD 1.on) has divided plate welding into 4 basic positions for groups G and fillet F. Weld as follows: to help welder understand the type of weld joint, fillet or groove, and the weld position. Each weld is given a number and a letter: 1G, 2G, 3G, 4G, or 1F, 2F, 3F, 4F to indicate the position and the type of weld required. Welds with a 1 is flat position, 2 is horizontal, 3 is vertical, 4 is overhead. F stands for fillet weld, while G is a groove weld. You see the flat positions, okay, on F, on G, on G for plate, on G for pipe. F for fillet, F stands for fillet, G stands for groove. So you see the first column, flat positions, second column, horizontal positions, you see vertical positions and overhead positions. This is the flat welding on F, on G, you see. When welding is performed from the upper side of the joint and the face of the weld is approximately horizontal. It is easiest position. Okay. So every welder should be qualified for all positions, horizontal positions. You see, it is mentioned here, horizontal positions. So weld progression is horizontal. Okay, the horizontal position has 2 basic forms depending on whether it is used with a groove weld or fillet weld. Okay. Next is vertical position. You see that this is called vertical position. It is called 5G position. Welding is a situation where the pipe is in the horizontal or x-axis position, but the pipe is stationary. You cannot rotate the pipe. The vertical position. So welder should be qualified for vertical position also. Next is it is also vertical position. Okay. It is another example, vertical position. Vertical weld is a weld that is applied to a vertical surface or
on one that is inclined 45 degree or less. Welding on a vertical surface is much more difficult than welding in a flat or horizontal position. Correct. Next is overhead oil position. This is difficult. Difficult position in welding. Control of the molten puddle. Use a very short arc and reduce the. So there is a special technique, okay, to carry out the weld on vertical position. So welders should be especially trained for this position. Okay, it's very difficult. Next is the 6G position, inclined. The pipe is fixed at a 45 degree inclined angle and the weld is made around the pipe. This is one of the hardest types of welding positions for welders to perform. With us, there is a 6G qualified welder. He joined from the South Korea, Anamol. He's here with us. He was the part of my team before. He joined from South Korea. He's 6G qualified welder. He's with us. Thank you, Anabul, for joining from South Korea. 6G welding position, also known as overhead weld position. It is called all position or welder certification test position. So for the welder certification, in this position, one pipe needs to be positioned at a 45 degree angle to the other one. That's why it has become the most complex and challenging positions for the welders. It is called 6G position. It is called all positions. So vertical is there, overhead is there, flat is there, horizontal is there. So all positions are available in this 45 degree inclined position. So that is called, and welder is qualified with this position. Okay, next question, how AI in welding industry. So AI is supported robotic welding arm. Okay, so robotic arm using robot for in the welding process. So in this scenario, AI can support. So AI can control and monitor the welding parameters. Okay, and it can do the adjustment in situ online. So automated welding and robotics, AI-powered welding robots can adapt to different tasks with minimal human input. Machine vision with AI detects joint positions and orientation in real time. Example is automotive, that means automobiles industry. So this robotics, AI-powered robotics can be used, and aerospace or a space shuttle industry. AI-driven robotic welding or precision welding, oil quality monitoring. So AI can monitor the oil quality also. Okay, then it can help to do the predictive maintenance on welding equipment that we had the session. Isham took this session. So predictive maintenance using the AI technology. So a few days back already we came across this predictive maintenance using the AI. Next, optimization of welding parameters. Okay, automatically adjust voltage current, what I mentioned. So this AI-powered robotics automatically adjust voltage current, speed, and gas flow for optimal results. Reduce trial and error, saving time. Okay, blah, extra. And worker assistance and training. So AI can help training also. AI-powered AR, VR, so the augmented reality and virtual reality system train welders in virtual environments. Real-time AI feedback helps new welders correct mistakes during practice. So the data-driven process improvement. So benefits of AI in welding: higher productivity and faster cycle times, improved weld quality and consistency, lower material wastage and rework cost, safer working environment for welders. What is the scenario? Manual versus AI-powered preference matrix. Suppose mass production, repeatability, and precision welding. So our preference should be AI-powered welding. Next, complex, customized, or field work. So manual welding is preferable. Next, high safety and precision needs in hazardous zones.
AI-powered welding is preferable. Quick deployment or repair work, manual welding is preferable. Cost-effective short-run jobs, manual welding is preferable. Next, come to the sustainability tips. So it is very important in the welding practice. We should practice sustainability tips also. Reduce, reuse, recycle. Training and skill development improvement. Inexperienced welders often leave longer stops. That means electrode. রফিক ভাই See. স্ক্রিনটা অন্য দেখতে পাচ্ছি। বেদার সাহেব কোথায় গেল? কে যেন তার ল্যাপটপ অন করেছে? আনামুল হক। আনামুল হক, আপনার স্ক্রিন শেয়ার স্টপ করেন। আনামুল হক, আপনার স্ক্রিন, আপনার প্রেজেন্টেশন নাই। আনামুল হক কে? দেখা যাচ্ছে না রেজা? হ্যাঁ, জি জি, এখন তো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা আগের পেজে কি আবার যাব, যে ম্যানুয়াল ভার্সেস এআই পাওয়ার প্রিফারেন্স ম্যাট্রিক্স? এখন আসছে, এখন আসছে, এখন আসছে না? ঠিক আছে, তাহলে in which cases manual and which cases AI powered will preference matrix. Okay, for mass production, repeatability, precision welding, we'll prefer AI powered welding. Complex, customized or field work, we'll prefer manual welding. High safety and precision needs in hazardous zones, okay, we'll prefer AI powered welding. Quick deployment or repair work, manual welding good, preferable. Cost effective short run jobs, manual welding is preferable. Next, sustainability practice in welding. So some tips is there. So reduce, reuse, recycle. So training and skill development is important. So inexperienced welders often leave longer stops. It's wastage. Stop length monitoring, implement policies or incentives to minimize stop length. So you have to incentivize the welders, okay, so that they leave shorter stop. Reuse, extend the life of the electrode by articulated preservation. Shorter stop for tack welds or training. In controlled environments, very short stops can be reused for non-critical tack or by trainees. Recycle stop collection bins, set up dedicated containers to collect used electrode parts. Segregation, separate by type, carbon steel, okay, the metal core can be, anyway, so sustainability practice should be there, and they should practice the sustainability, okay, in the welding practices. Next is work ethics. Ethics is in welding involves ensuring safety, quality, and environmental conservation while protecting the welfare of workers and the public. Safety protocols, part of the work ethics, should be followed. Environmental sustainability should be followed, okay, as per the directives. It is part of ethics. Quality assurance, maintaining high standards, so it has to be followed. It is part of work ethics. Transparent communication, building trust, continued education and certification, accountability in the industry. So, the part of work ethics. So, if you want to produce a sound welding and full integrity in the welding, you have to follow work ethics. Next is a pre-startup checklist. It is a good practice and good best industrial practice. Pre-startup checklist. When you start any welding job at site or shops, you have to follow pre-startup checklist. A sample is prepared here. So what we will check? Check for fabrication drawing availability, yes or no. Who will do? Supervisor. Check for WPS and ITP availability. You have or not? Yes, no. Who will do? Supervisor, like that. Check for the machine readiness, calibration. Check for the correct tools, accessories, fitness. So it is a good practice, okay, and best practices. Check for the qualification of welders. Check for the JSA, job safety analysis availability, and duly signed or not. Check for the PTW availability and validity. Check for the site preparation, and so on. So you can prepare, I mentioned maybe a few points. So you can make it 20, 25, 30. So, but it is a part of good practice. You have to practice it. You have to follow it. Okay. Next is KPI. Some KPI sample also very important. So in terms of ACC compliance, so you'll make on KPI, I give the sample here, number of
near miss against, okay, from the 10 work orders. So how many near miss you created, okay, against you. So it is, if it is 0, it should be 100% outstanding. It is near miss only, exceeding 3 to 4 near miss, meeting 5 to 7. Next, sustainability, left out stub length. So after welding, so how you wastage less or more. If you wastage is less, then it outstanding, then it is more exceeding and more than meeting, like that. So you will make KPI. Quality compliance, how will make the KPI? Procedure violation, okay, from the 10 work order, procedure violation. If procedure violation is 0, outstanding, 0 to 1, then if you make the 2 procedure violation, it could be 90%, 94%. So exceeding 2 to 3%, meeting 4 to 5%. Productivity, dyes welding per 8 hours, SMAW 40 schedule pipe. So outstanding greater than 25 dyes, exceeding 20 to 25 dyes, meetings 15 to 20 dyes. So we can make the KPI like that. So it will make sure that you are, it will make sure ACC compliance, sustainability, quality compliance, productivity, and it will add value to the asset management. Okay, and it will increase the life cycle of your equipment, and it will increase your mean time between failures, MTBF. Next, sample questions. Some sample questions I prepared for you. Okay, you can check and you can answer. List 3 hazards associated with a process plant. List 3 hazards associated with welding operations. Cite some safety actions that ensure a safe workplace. Which welding process is most used in industries? Which type of welding process yield high productivity? Why is a pre-startup checklist important? What are 3 prerequisites to schedule a welding jobs? What are the 3 prerequisites to start welding execution at operation site? Which position is the most used for welder qualification test? Which type of welding process is considered environmentally friendly? How do you measure the welding team's performance? Cite some examples. Reduce in welding practice. And that's all. Okay, thanks for your patient hearing. Okay, Imran, you can ask for a question. And that's all from my side. Can you hear me, Imran? Imran, are you not here? Imran, can you hear me? Okay, Rafiq bhai, maybe he's out of network. So Yeah, you can take audience, yeah, anybody can ask questions. I can see that first Muhammad Lutfur Rahman. You can start your question. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার লুৎফর রহমান বলছিলাম ম্যাক্সওয়েল থেকে। ম্যাক্সওয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কে আমি জব করি। আই এম এজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, বলেন লুৎফর রহমান। স্যার, আমার ওয়েল্ডিং সম্পর্কে আমার একটু জানার শখ আছে স্যার। আমরা যে ফিলার মেটাল যে ইউজটা করি, ইলেকট্রোড বা ফিলার মেটাল, এটা আমরা কতটুক লাগবে, কতটুকু ইউজ করতে পারি স্যার? এটা আমার একটু জানার ইচ্ছা আছে স্যার। মানে আমার একটা 16 ইঞ্চি একটা পাইপ স্যার, আমি এক্সাম্পল দিই। 16 ইঞ্চি একটা পাইপ, ওর থিকনেস হলো 11.1 সাপোজ। এখানে আমি 3.2 ইলেকট্রোড ইউজ করতেছি, 4 mm ইলেকট্রোড ইউজ করতেছি, 5 mm ইলেকট্রোড ইউজ করতেছি। আমার এখন কোন ইলেকট্রোড আমার কতটুকু করে লাগবে এটা জানার আমার ইচ্ছা ছিল স্যার। এটা কিভাবে সম্ভব স্যার জানা? আচ্ছা, এটা সম্ভব। এটা অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ইজিলি। অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলায় বলি, এখন অ্যাজ এ শিডিউল বেশি হলে থিকনেস বেশি হবে, থিকনেস বেশি হলে ওয়েল্ডিং পাস বেশি দিতে হবে। প্রথম তো ফিলার পাস, ওকে, প্রথম তো রুট পাস,
তারপরে হট পাস, তারপরে ফিলার পাস, তারপরে ক্যাপিং, তাই তো? এগুলোতে হিসাব আছে, তবে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য ডকুমেন্ট WPS, তাই তো? ওয়েল্ডিং প্রসিডিওর স্পেসিফিকেশন, সেখানে কিন্তু মোটামুটি বলা থাকে তারপরে যখন আমরা তৈরি করি স্যার, তখন আমরা স্যার হলো ক্যালকুলেশনটা স্যার আমাদের তো আর WPS অনুযায়ী তো ক্যালকুলেশন হয় না স্যার। এটা এই ক্যালকুলেশনটা স্যার আমি কেমনি শিখতে পারি স্যার? আমার আমি বুঝতে পারছি, ক্যালকুলেশন শেখাটা সোজা। এটা যদি ওয়েল্ডিং এর যেটা কনফিগারেশন, ওয়েল্ডিং আমি যে এই যে বেবেলিংটা করি না, এটা ভি গ্রুপ হয়, তাই না? জি স্যার, ভি গ্রুপের যদি ক্রস সেকশন করা হয় তাহলে কি এটা ত্রিভুজ দেখা যায়, তাই না? ক্রস সেকশন করলে ত্রিভুজ আকৃতির দেখা যাবে। তাহলে ওইটা ত্রিভুজের একটা ক্ষেত্রফল আছে না, আছে কিনা? হ্যাঁ, এরিয়া আছে স্যার একটা। অবশ্যই ত্রিভুজের এরিয়াটাকে বের করতে হবে। বের করার পরে ওখান থেকে ভলিউম বের করতে হবে। এরিয়া বের করলে ভলিউম বের হবে না? এরিয়া ইনটু লেন্থ অথবা সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্থ, তাই না? আমি সার্কামফারেন্স লেন্থ তো জানি। ওই লেন্থের সাথে যদি আমি এরিয়াটা গুণ দেই তাহলে আমার কি ভলিউম বের হলো। তো যেটা ভলিউম বের হবে, ওই ভলিউমটাকে আমি কনভার্ট করবো কেজিতে। করা যাবে না? আমি তো ডেনসিটি জানি, আমি তো কার্বন ডেনসিটি জানি, ঠিক আছে? তাহলে ওইখান থেকে কিন্তু আমি ওয়েল মেটালের ফুল ওয়েটটা আমি ক্যালকুলেশন করতে পারবো কিনা? তাহলে ওখান থেকে যে আমি যে ইয়েটা পাইলাম, যে আমি প্রথম এরিয়া তো ত্রিভুজ আমি পাইলাম, তারপর থেকে আমি এরিয়া থেকে ভলিউমে যাব, ভলিউম থেকে আমি ডেনসিটি জানি, তাহলে আমি কি হলো ম্যাটেরিয়াল, আমি তাহলে ওয়েট পেয়ে গেলাম। আমি ইলেকট্রোডের ওয়েল মেটালের কিন্তু আমি ওয়েট পেয়ে গেলাম। ওইখান থেকে আমি বললাম সিম্পল ক্যালকুলেশন, জিওমেট্রিক ক্যালকুলেশন। আমি পেয়ে গেলাম যে আমার কতটুকু ইলেকট্রোড লাগবে। তো ওইটাই ইলেকট্রোড, ওইটাই তো ওয়েট। এখন ওই ওয়েটটাকে ভাগ করতে হবে যে আমার 5 মিলিমিটারের জন্য কত কেজি লাগবে। আমার 3.2, হ্যাঁ 3.2 তো বেশি। 5 mm আর 3.2 যদি আমি ইউজ করি তাহলে ওটার উপরে ফ্লাক্স বেশি আছে স্যার, ওটা তো বেশি লাগবে, আর হাইট তো নিশ্চয়ই কম লাগবে স্যার, এরকম না? ডিপেন্ড করতেছে যে আপনি কতটা পাস ওয়েল্ডিং করতেছেন, ওইভাবে হিসাব করতে হবে আর কি। বলে ওই যে জিওমেট্রি থেকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে বের করা যাবে, কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে কতগুলো পাস দিচ্ছে, আমি 3.2 দিয়ে কতগুলো পাস দিচ্ছি আর কি। সেই পাস অনুযায়ী ওই হিসাবটা করতে হবে আর কি। টোটাল যে কেজি আসবে রেশিও অনুযায়ী আমি ভাগ করে দিব, যে আমার ইনিশিয়ালি কত 2.1, 3.2, 5.2, তখন কিন্তু টোটাল কেজি থেকে আমি রেশিও অনুযায়ী ভাগ করে দিব সাইজের অনুপাতে আর কি। আমি একটা পদ্ধতি বলে দিলাম আর কি, ঠিক আছে? একটু চেষ্টা করে দেখবেন, আমার মনে হয় যে এভাবে ক্যালকুলেশন করা সম্ভব। আমার রেডিলি মনে পড়লে তাই বললাম। চেষ্টা করে দেখবো স্যার, যদি একটা ক্লাসে যদি কোনো একটা ক্লাসে যদি এটা সম্পর্কে একটু বলতেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আরো ডিটেলস আমি করব। আমি তো একটা পার্ট 1 করলাম, পার্ট 2 তে এই বিষয়গুলো আমি নিয়ে আসবো, কিভাবে মানে স্মার্টলি ক্যালকুলেশন করা যায় সেটা বের করা যাবে। আমি একটা পদ্ধতি বললাম এই মুহূর্তে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ইউর, অনেক ধন্যবাদ। ইটস এ গুড কোশ্চেন। অনেক ধন্যবাদ যে লক্ষ্য আপনার প্রশ্ন করার জন্য। এবার দেখা যাচ্ছে যে এনামুল হক, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। এনামুল হক, আপনি কি আছেন? আচ্ছা, এনামুল হকের মনে হয় আপনাকে আনমিউট করতে হবে। এনামুল হক ফ্রম সাউথ কোরিয়া। জি জি, ইমরান কি আছেন? হ্যাঁ, ইয়েস। আচ্ছা, আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন আমার নিলাম। ইমরান, ঠিক আছে, ইউ ক্যান টেক মোর কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের এই প্রাণবন্ত প্রেজেন্টেশন শুনে আমরা বিশেষ করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা পড়েছি তারা মনে হয় ফার্স্ট ইয়ারের সেই ক্লাসগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রথম দিনেই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম কাজ যে একটা স্টাউট বোল্ট তৈরি করো, ওয়েল্ডিং করো, ওয়ার্কশপে যাও, উডশপে যাও, অনেক কিছু। তো থ্যাংক ইউ আমাদের রফিক ভাইকে আমাদের স্মৃতিচারণমূলক যে ক্লাসগুলো স্যারেরা নিয়েছে সেগুলো মনে করে দেওয়ার জন্য।
তবে আমি একটা যেটা বলতে চাই যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বড় একটা পার্ট হলো ওয়েল্ডিং সেকশন। বিশেষ করে বাংলাদেশে যত ধরনের ফেব্রিকেশন জব রয়েছে, শুধু বাংলাদেশে না, আমি মনে করি মিডল ইস্ট এবং অন্যান্য দেশে এই ওয়েল্ডিং জবটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশ থেকে স্কিল ওয়ার্কাররা যতগুলো মিডল ইস্টে দিচ্ছে তার দেখা যাচ্ছে প্রায় 20 থেকে 25% এই ওয়েল্ডারই চাই, ফিটার বা ওয়েল্ডার চাই। আমাদের মনে হয় এই ক্লাসগুলো খুবই উপকারিত হবে। আমি মনে করি সেটা যদি আমাদের মেয়ের রিলেটিভ যারা থাকছে কিংবা ছোট ভাইয়ের যা আছে তাদেরকে শেয়ার করা যায়। তো আমি রিকোয়েস্ট করব যারা মিডল ইস্টে বা অন্য কোথাও যাবে অ্যাজ এ বিং এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, ওয়েল্ডিং জব বা ওয়েল্ডিং সুপারভিশন বা ওয়েল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার যে রয়েছে সেগুলো কিছু অনেক দাম। আমি কিছুদিন আগে একটু খুঁজতেছিলাম যে যারা পানির ভিতরে অর্থাৎ পানির নিচে যারা ওয়েল্ডিং করে এরকম একটা লোক খুঁজতেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে খুঁজে খুঁজে 3 থেকে 5 জন পেলাম এবং সেই 3 থেকে 5 জন এরা বিদেশে একসময় ছিল, এখন এদেশের কাজ করছে। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখলাম যে এদের স্যালারি কারো 1 লাখ টাকার নিচে না। তো আপনি বলেন অ্যাজ এ বিং এ মেকানিক ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেশার হিসেবে কিংবা আপনি 2-3 বছর চাকরি করেছেন, এরপরও কিন্তু 30,000 পাওয়া কঠিন বাংলাদেশের রেসপেক্টে। হয়তো কেউ হয়তো আরো বেশি পেতে পারেন, কিন্তু একজন ওয়েল্ডার 7-8 বছরের এক্সপিরিয়েন্স এবং বিশেষ করে এই পানির নিচে পানির ভিতরে যে ওয়েল্ডিং করার যে প্রসেসগুলো জানার কারণে এবং টিআইজি বা এমবি ওয়েল্ডিং গুলো জানার কারণে তাদের স্যালারি 1 লাখের উপরে হয়ে গেছে। সবচেয়ে মজার কথা যে আমরা যারা ফায়ার ফাইটিং এর কাজ করি, বিভিন্ন পাইপিং ওয়ার্ক কাজ করি, তাদের একজন ওয়েল্ডারের স্যালারি একজন ইঞ্জিনিয়ার চেয়ে বেশি, একটা নতুন ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে কিন্তু বেশি। তো আমি বিশেষ করে মিডল ইস্টে বা অন্যান্য দেশে যারা যাবেন তারা যদি ওয়েল্ডিং জ্ঞান নলেজ বেশি থাকে, আমাদের মতন ওয়েবিনার কিংবা সেমিনারে থেকে যদি আমরা ইন্সপায়ারেশন হয়, তাহলে আপনি 6G 1G 2G 3 আমরা যখন কোর্সিং করি, একটা কিছুদিন আগে আমি জর্ডানে যাচ্ছিলাম, তখন আমার পাশে আমি যেহেতু জেদ্দা দিয়ে আমি ট্রানজিট নিয়েছিলাম, এক ভদ্রলোক আমার পাশে বসেছিলেন, উনি ওয়েল্ডার ক্যাটাগরিতে জেদ্দাতে যাচ্ছেন, মানে সৌদি আরবে চাকরিতে যাচ্ছেন। তো দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কিছু কোশ্চিন, মাত্র 3টা কোশ্চিন করলাম। 3টা কোশ্চিন করলাম, বললাম তার মধ্যে প্রথম কোশ্চিন ছিল, বাবা বলো তো 1F 1G ওয়েল্ডিংটা কি? সে বলতে পারলো না। তারপরে বললাম তুমি ফেরোস স্পার্ক যে সিলেকশন করো, ফেরোস স্টিক যে সিলেকশন করো, এটা একটা নাম্বার আছে EO 108G, এরকম একটা নাম্বার থাকে, এই নাম্বার গুলো কি? সে বলতে পারলো না। তারপর সে বললাম যে তুমি যে গ্যাস হোল্ডিং করো, অক্সিঅ্যাসিটাইল শিকার ইউজ করতেছে, কত টেম্পারেচার থাকে, কিভাবে টস করতে, কখন কখন আগে অক্সিজেন ওপেন করতে হয় না আগে না অ্যাসিটাইল শিকার অন করতে হয়? সে বলতে পারলো না। তো দুর্ভাগ্য এটাই যে আমরা মিডিল ইস্টের যেসব চাকরি প্রদান করবে বা চাকরি যারা দিচ্ছে তারা মনে করে আমরা ওয়ার্কার শ্রেণী এবং আমরা কিছু জানি না। তো আমি মনে করি BEAWorld এর থ্রুতে যারা স্কিল ওয়ার্কার হবেন, বিং এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, টেকনিশিয়ান হতে পারে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, তারা কিন্তু ভালো একটা জব পেতে পারে, অড জবের চেয়ে ভালো। তো আমি মনে হয় এখন আমার অডিয়েন্সের কাছে কোশ্চেন নিতে পারে যে আমাদের ওয়েল্ডিং সেকশন কিন্তু একটা বিশাল, সেখানে আমাদের কন্ট্রিবিউশন আমাদের রফিক ভাই রাখতেছেন, অন্যরা কেউ রাখতে পারেন। এবং ওয়েল্ডিং সম্পর্কে আমরা প্র্যাকটিক্যাল এন্ডে কাজ করছি, যদি কারো কোশ্চেন থাকে হ্যান্ড রেজ করে কাইন্ডলি কোশ্চেন করবেন। এবং আমরা আরো কিভাবে এই ওয়েল্ডিং রিলেটেড ব্যাপারটাকে আরো ডেভেলপ করতে পারি এই BEAWorld গ্রুপের মাধ্যমে, সেই সম্পর্কে যদি সাজেশন থাকে সেটা বলবেন। আমার মনে হয় আনামুল সাহেব অনেকক্ষণ তার হাত রেজ করে রাখছেন, হ্যান্ড রেজ করে রাখছেন। আনামুল হক, আপনি আনমিউট করেন, করে কথা বলেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি তো বর্তমানে সাউথ কোরিয়ায় স্যামসাং শিপইয়ার্ডে আছি। এখানে আমাদের ক্লায়েন্টে বর্তমানে জেজেসি এবং কি পেট্রোনাস মালয়েশিয়ান একটা প্রজেক্ট চলতেছে অফশোরে। তো এখানে কিছু পাইপিং লাইনের কাজ হচ্ছে আপনার 40 ইঞ্চ, এটা 10 শিডিউলের হয়, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে যে আমরা একজন ওয়েল্ডারে শুধু টিকে মারি, এটা কি আসলে এই কাজটা ঠিক হচ্ছে? WPS তো এরকম কি কোথাও আমি পাই নাই, ঠিক আছে স্যার। আর এবং কি আপনার 100 মিলিকন 30 মিলিকন যত হেভি থিকনেস হোক না কেন, শুধু টিকে মারা হয়, TIG তে মারা হয়, এটা
এটাকে কি বলবেন স্যার? না এখন এটা ডিপেন্ড করতেছে তোমার ক্লায়েন্টের উপর। প্রসেস ডিমান্ড অনুযায়ী। প্রসেস মানে আচ্ছা। ক্লায়েন্ট, হ্যাঁ অফকোর্স ভালো বলছো, ক্লায়েন্ট ডিমান্ড বা প্রসেস ডিমান্ড। তুমি এটা মনে করতে হবে যে টিক ওয়েল্ডিং আর তুমি স্টিক ওয়েল্ডিং এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে, বুঝতেই পারো। ঠিক আছে স্যার। তোমার হ্যাঁ, স্টিক বা এসএমএডব্লিউ যেটা বলি, তোমরা যেটা আর্ক ওয়েল্ডিং হ্যাঁ। বলো এসএমএডব্লিউ, আচ্ছা। আর টিক ওয়েল্ডিং, এটার মধ্যে কিন্তু তুমি যদি কম্পারিজনটাতে দেখো, তুমি দেখবা একটু এসএমএডব্লিউ ওয়েল্ডিংটা কিন্তু একটু হ্যাজার্ডাস। তোমার সেফটি হ্যাঁ, পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু টিক ওয়েল্ডিং ইজ বেটার নাম্বার। এন্ড তোমার হেলথ ওয়াইজ Yes. কিন্তু তোমার অকুপেশনাল হেলথ যদি কনসিডার করো, টিক ওয়েল্ডিং ইজ বেটার। এসএমএডব্লিউ তে কিন্তু অনেক ফিউম জেনারেট হয়, এখানে স্যার, সেটা কিন্তু এখানে বলো। এখানে স্যার ফ্লেমেবল এরকম কিছু নাই, এটা একটা শিপইয়ার্ড, এখানে গ্যাসের কোনো সমস্যা নাই, ফায়ার হওয়ার হুম। কোনো সম্ভাবনা খুবই কম। ঠিক আছে, তো এটা আমি ভাবতেছিলাম, আমি ক্লায়েন্টের সাথে এক সময় কথা বলছি যে একটা হুম। জয়েন্ট মারতে একজন লোকের অনেক সময় ব্যয় হয়। ঠিক আছে, টিআইজি তে তো ওয়েল্ডিং এ দেখা গেছে আপনার প্রগ্রেস দেওয়া যায় না। একটা জয়েন্টে আমরা এরকম আছে অনেক হেভি শিডিউল থাকে, সে জয়েন্টে আমরা 1 সপ্তাহ মারি। ঠিক আছে, এতে কি জয়েন্টের কোনো এফেক্ট হবে? জয়েন্টে কোনো সমস্যা হইতে পারে? না, জয়েন্টের তোমার জয়েন্ট ইন্টিগ্রিটি এবং ওয়েল্ডিং ইন্টিগ্রিটি দিক থেকে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু। তবে টিক আচ্ছা। ওয়েল্ডিং এটা স্লো প্রোডাক্টিভিটি, হ্যাঁ। আর তোমার স্টিক, তোমার আর্ক ওয়েল্ডিং যেটা বলো, আমরা যেটা স্টিক ওয়েল্ডিং বলি, এটা সামাউ যেটা বলি। হ্যাঁ সামাও বলো আর কি। সামাও ওয়েল্ডিং এর একটু ফাস্ট হয় আর কি, আর ওইটা একটু দেরিতে হয়। তবে ও হয়তো মনে করতে পারে যে ফাইনাল যে ফিনিশিংটা কিন্তু তোমার টিকেট থেকে দেখতে সুন্দর, এস্থেটিক্যালি যদি চোখের দেখা, যদি ওয়েল্ডিং তো একটা আর্ট। হ্যাঁ, ওটা আপনার ফিনিশিংটা একটু ভালো হয়। ফিনিশিংটা দেখতে সুন্দর, ওই যে এস্থেটিক্যালি মানে ওটা সুন্দর লাগে দেখতে আর কি। হয়তো সেই কনসিডারেশনে সে হয়তো ওইটা চুজ করতে পারে। তো অসুবিধা নাই, তুমি সময় লাগবে, সময় তো দিতেই হবে, এটা না, সেটা তো সমস্যা নাই স্যার, সেটা কোম্পানি সময় দিতেছে, সেটা তো আমার কোনো সমস্যা, শুধু আমি এটা তো তোমার ব্যাপার, তো কোম্পানির ব্যাপার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা জানতে চাইছি যে আমরা একটা হেভি থিকনেসের জয়েন্ট যেগুলা দুবাইতে আপনার প্রজেক্টে কাজ করছি, আমরা 1 দিনে 2 দিনে শেষ করছি, 2 জন ওয়েল্ডার, সেটা আমরা 1 সপ্তাহ কন্টিনিউ করতেছি, ফ্রি হেডও করা হয় না। এটা তো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট। তার যদি সে যদি খরচ করতে পারে, তোমার 2 দিনের জায়গায় যদি 7 দিন লাগায় যদি সে খরচ করতে পারে, তাহলে তোমার তো কোনো অসুবিধা নাই। তুমি ওয়েল্ডিং করবা, তা as per their procedure, as per the WPS, তাহলে যে WPS এর ওয়েবে যদি তৈরি করে যে সব টিক ওয়েল্ডিং হবে, তাহলে টিক ওয়েল্ডিং করবা। কিন্তু স্যার আবার ফ্রি হিটও কিন্তু করে না। আপনার 20 mm বা 18 mm এর উপরে গেলে ফ্রি হিট প্রয়োজন হয়, এখানে কিন্তু ফ্রি হিট করে না। এটাতে কি বলবেন? না 18 মিলি কি মেটাল কি? সিএস আছে, সিএস কার্বন স্টিল। না, সিএস 18 মিলি পর্যন্ত প্রিহিট না হলে চলে আর কি। তোমার সিএস এর ক্ষেত্রে তোমার তো 25 মিলির উপরে গেলে প্রিহিটিং হয়। হ্যাঁ, 25 মিলি না, বোধহয় 19 মিলির উপরে, 19 মিলির উপরে গেলে প্রিহিটিং হয়। 18 মিলি পর্যন্ত প্রিহিটিং লাগে না সিএস এর জন্য। ওই 22 এরকম এরা ফ্রি হিট এরকম প্রসিজার নাই। না ঠিক আছে, এটা অ্যাজ এ ওয়েল্ডার তুমি শুধু ডব্লিউপিএস টা ফলো করো। যদি ডব্লিউপিএস এর প্রিহিটিং না থাকে, প্রিহিটিং করবে না। এটা তো তাদের সেহেতু ওয়েল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আছে, ইনস্পেকশন ইঞ্জিনিয়ার আছে, এটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপেক্ট, এটা তোমার ব্যাপার না আর কি। ঠিক আছে, হয়তো তুমি মনে করতে পারো যে ডেভিয়েশন হচ্ছে, আমি তো অ্যাডনক এভাবে করে আসছি, এটা এখানে এটা হইতে পারে, সাইট টু সাইট ইট মে ভ্যারি, ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট ইট মে ভ্যারি। ঠিক আছে, এটা ভ্যারি করতে পারে এখানে। তো ঠিক আছে, তুমি হয়তো ডেভিয়েশন দেখছো বলে পয়েন্টটা তুলেছো। না, ইট ইজ গুড কোশ্চেন, বাট ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য প্রসিডিউর WPS। Yes, welding procedure. Thank you, আনামুল স্যার, আপনার নাইস কোশ্চেনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস রয়েছে যে ওয়েল্ডারের জন্য ওয়েল্ডিং করার পরে আমাদের যে স্ক্যান রিপোর্ট তৈরি করতে হয়, কোরাস থাকে কিনা, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। কারণ আমরা যখন অ্যাজ পার এনএপি গাইডলাইন অনুসারে যদি ফায়ার ফাইটিং প্রোডাক্ট ফায়ারিং হয়, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্কিং প্রেশার থেকে 20% বেশি প্রেশারে আমার 24 আওয়ার্স চেক করতে হয়। তো অনেক সময় দেখা গেছে যে ইনস্ট্যান্টলি এই প্রেশারে খুব বেশি বোঝা যায় না যে কোথায় ক্র্যাক হয়েছে,
কিন্তু দেখা যায় কিছুদিন পরে এই ভিতরে পোরাস থাকলে স্ক্যান রিপোর্ট যদি না থাকে তাহলে পরবর্তী দেখা যায় যে সেখানে ক্র্যাক হয়ে গেল অথবা সেখানে ছিদ্র তৈরি হয়ে পানি বা লিকেজ তৈরি হয়ে গেছে, সেটা একটা বড় ইস্যু। আর আমি মনে করি যে ওয়েল্ডার যে যারা রয়েছেন, আমি আমাদের রফিক ভাইকে জিজ্ঞেস করবো যে আমাদের মেজর মিস্টেক কোথায় হয় ওয়েল্ডিং করতে, যে বিশেষ করে ওয়েল্ডারদের, যদি সেটা যদি একটু আলোচনা করতেন। আচ্ছা, মেজর মিস্টেক কোথায় হয়? আচ্ছা, মেজর মিস্টেক যেটা ওয়েল্ডারদের হয়, ওয়েল্ডার কিন্তু ফার্স্ট কিন্তু তার কোয়ালিফিকেশন ইজ মাস্ট কোয়ালিফিকেশন। তার যদি কোয়ালিফিকেশন না থাকে সে কিন্তু মিস্টেক করবে, সে যদি কোয়ালিফাইড না হয়। এই জন্য ওয়েল্ডার কিন্তু তার কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট বা কোয়ালিফিকেশন কার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার সে গাড়ি চালাচ্ছে, তার লাইসেন্স নাই, সে মিস্টেক করবেই আর কি। তো ওয়েল্ডারদের আরেকটা হলো যে ওয়েল্ডারদের মেইন মিস্টেক হয়েছে দে শুড আস্ক WPS, ওয়েল্ডিং প্রসিডিউর স্পেসিফিকেশন। সেখানে কিন্তু একটা ট্রাভেল স্পিড থাকে, ওই স্পিডটাকে মেনটেন করতে হবে। ওখানে কিন্তু একটা অ্যাম্পিয়ার লেখা থাকবে WPS এ, তুমি এই অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জের মধ্যে থাকবা। সাপোজ 80 থেকে 90, এই যে অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জ, তুমি এর মধ্যে থাকবে। ও যদি বেশি বাড়ায় ফেলে তাহলে কিন্তু ওইটা কিন্তু ওয়েল্ড ডিফেক্ট হয়ে যাবে, আর্ক ব্লো হয়ে যাবে, বা সেখানে বার্ন থ্রু হয়ে যাবে। তো তাকে কিন্তু সেটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়েল্ডারদের মেইন ইজ সেটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক মতো সেটিং করতে হবে অ্যাজ পার দ্য WPS। আর একটা ওয়েল্ডারদের আরেকটা হলো সেফটি, তাকে কিন্তু সেফটি মেজার্স গুলো ঠিক মতো নিতে হবে। এটা কিন্তু ওয়েল্ডার কিন্তু এটা ইগনোর করে আর কি। এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ হয়েছে যে ওয়েল্ডিং ডিফেক্ট হওয়ার কারণ হয়েছে আরেকটা হলো যে সে একটা ইলেকট্রোড পাইলো আর নিতে শুরু করলো না। ইলেকট্রোড যদি না হয়, ড্রাই না হয়, ঠিক মতো ড্রাই না হয়, যদি ড্যাম্প ইলেকট্রোড হয় তাহলে কিন্তু ওয়েল্ডিং এর ডিফেক্ট আসবে। এই জন্য ওয়েল্ডার, একটা কোয়ালিফাইড ওয়েল্ডার কিন্তু যে কোনো ইলেকট্রোড নিয়ে কাজ করতে যাবে না। সে দেখবে তার ইলেকট্রোড ড্রাই কিনা, যখন সাইডে কাজ করবে সে কিন্তু ড্রায়ার নিয়ে যাবে, কিন্তু ইলেকট্রোড কিন্তু খোলা হাতে নিয়ে যাবে না। সেই ড্রায়ারের মধ্যে গরম অবস্থায় নিয়ে যাবে, ফিল্ডে গিয়ে আবার সে কানেকশন দিবে আর কি। ড্রায়ারটা কানেকশন দিয়ে তার ইলেকট্রোডটা 70 থেকে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম থাকবে, সেই ইলেকট্রোডটা ইউজ করবে। এটা যদি ইউজ না করে তাহলে ওয়েল্ডিং এর ডিফেক্ট আসবে। এই মোটামুটি। আর ওই যে পিপি গুলো ঠিক মতো তারা ব্যবহার করে না, পিপি ফলো করতে হবে, এটাই আর কি। হ্যালো স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ স্যার, শিওর বলেন। স্যার আমরা এখানে যে কাজ করতেছি বুঝছেন, যখন পাইপটা ফিট আপ করি তখন আপনার সেটা যত থিকনেসই হোক না কেন, আপনার ব্রন টাকিং যাকে বলে বা আমরা যেটাকে রোড টাকিং বলি, তো এই টাকিংটা যখন দেওয়া হয় আপনি 3 জায়গায় বা 4 জায়গায় যে টাকিংটা দেই প্রায় 5 থেকে 10 মিলি, কিন্তু এখানে দেখা গেছে অনেক হেভি শিডিউলের পাইপ হয়, লাইন তো অনেক লম্বা থাকে, তো এগুলা ক্র্যাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এরা এই জিনিসটা প্রসিজার চালু করছে কিন্তু তারা ডিস টাকিং বা কোনো ক্লিটি রেখে টাকিং দিতে দেয় না। আচ্ছা, ট্যাকিংটা কিন্তু ইট ইজ নট দ্য পার্ট অফ প্রোডাকশন ওয়েল্ডিং। ট্যাকিংটা কিন্তু পরে কিন্তু কেটে ফেলতে হবে। ট্যাকিং থেকে ইউজ করা হয় ফিট আপের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এটা যখন আপনি একটা ফিট আপ করবেন তখন অনেক সময় থাকে যে এটা তো আপনি লাইনের উপরে থাকে না, ভার্টিক্যাল পজিশনে থাকলে তখন তার কিন্তু লোডটা ওই টাকিং এর উপরে আসে। রাইট। ওই সময় যদি আমি রোড টাকিংটা দেই ওটা তো আপনি ক্র্যাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা সেফটিরও একটা ইস্যু হয়ে আসে না। গুড। এখন আনাবল, তোমার নিয়ম হলো ওই ট্যাকিংটা কিন্তু উঠায় ফেলতে হবে তোমাকে। ট্যাকিংটা উঠায় ফেলে আবার ওই জায়গাতে আবার রিওয়েল করতে হবে। ট্যাকিং এর উপরে কিন্তু ওয়েল্ডিং করা যাবে না। ট্যাকিংটা কিন্তু খুবই টেম্পোরারি, শুধু কানেকশনের জন্য, ফিট আপের জন্য ব্যবহার করা হয়। যখন প্রোডাকশনে ওয়েল্ডিং করবে ট্যাকিংটা কিন্তু পুরোপুরি রিমুভ করে বা নতুন করে ওই জায়গায় ওয়েল্ডিং করতে হবে, ঠিক আছে? সেটা ঠিক আছে স্যার, কিন্তু কখনো কখনো যখন ফিট আপ কিউসি ফিট আপ চেক করে তখন তারা বলে যে আপনি রোডটা মারছেন ভিতরে একটু প্লাস্টিক আছে বা আপনার পিলার গার্ড আছে বা পিলার কারেন্ট কম কাটার কারণে পিলার কাট আসছে। তো এটা দেখা গেছে সবাই যখন ফিট আপ করে স্যার তখন তো 100% কারেন্ট বোল্ট সব কিছু অ্যাকুরেট নিয়ে করে না। তখন এটা আমি একটু আমার সুপারভাইজারের সাথে আমি কথা বলছিলাম যে স্যার এটা যদি করি একটা ভার্টিক্যাল পজিশনে একটা লাইন হেভি শিডিউলের পাইপ যদি আমি এইভাবে করি, যদি সাপোর্ট না থাকে এটা যে কোনো সময় ক্র্যাক হতে পারে। তো তারা বললো যে সেটা সমস্যা নাই, কিন্তু আমি মনে করি যে এটা একটা সেফটি ভায়োলেশন হয়ে যায়।
না, এটা প্রসেস সেফটি না, এটা প্রসিডিউর ভায়োলেশন। আমি একটা কথা বলি, তাহলে তোমার ওই সুপারভাইজারকে বলবা যে ঠিক আছে আমি ট্যাগটা তুলবো না, কিন্তু ট্যাগটা আমি যখন ওয়েল্ডিংটা করবো অ্যাজ পার প্রসিডিউর করবো। যদি ওখানে ওই পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়ালের জন্য, ওই পার্টিকুলার থিকনেসের জন্য যদি প্রিহিটিং যদি পারমিসিবল হয়, তাহলে প্রিহিটিং করার পরে ট্যাগটা দিতে হবে আর কি। ঠিক আছে? এবং ট্যাগটা দেওয়ার সময় তুমি খেয়াল করবে তোমার রুট পেনিট্রেশন ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, বুঝছো? সেটা খেয়াল করতে হবে। এবং সেটা ঠিক প্রোডাকশন হোল্ডিং যেভাবে করো, ওই ট্যাগ হোল্ডিং ওভাবে করো, এবং ট্যাগ হোল্ডিং করার পরে সেখানে কিন্তু আবার করতে হবে, সেটাকে এনডিডি করতে হবে আর কি, বুঝছো? আরেকটা, ঠিক আছে স্যার, আরেকটা প্রশ্ন স্যার, আমরা যখন এসএস ওয়েল্ডিং করি এই জায়গায়, ঠিক আছে, তো এসএস ওয়েল্ডিং এর করার ক্ষেত্রে ভিতরে রোড পেনিট্রেশনটা আমার ইকুয়াল আসতেছে, ধরেন তারা ডব্লিউপিএস যেটা চাইতেছে আমি সেটাই করছি, সেটাই হইতেছে, কিন্তু ভিতরে পার্চিং এর কারণে, ঠিক আছে, কিছুটা ব্ল্যাক হয়, ব্ল্যাক হওয়ার কারণে তারা আরটি তে এটা রিজেক্ট দেয়, এটা কি কারণে? না, তাহলে তোমার ওখানে ঠিক মতো পার্জিং হয় নাই, এটা দেখতে হবে। না, আমি রিপেয়ার করার সময় পার্চিং ও সবকিছু জয়েন্ট দেখছি, পার্চিং সবকিছু ঠিক আছে, শুধু পাইপটার একটু কালার চেঞ্জ হয়েছে। আপনার যদি পরপর পার্চিং পায়, এসএস এর এটা গোল্ডেন কালার আসে, ঠিক আছে, ওটা হয়তো একটু ব্ল্যাক হয়েছে, এই কারণে তারা জিনিসটা রিপেয়ার দিয়ে দেয়। তারা রিজেক্ট করতে পারে এটা। কালার যদি এসএস পাইপে যদি তোমার যদি ওয়েল্ডিং এর পর যদি কালার চেঞ্জ দেখা যায়, কিন্তু ব্ল্যাকিশ বা অন্য কোনো কালার যদি দেখা যায়, সেটা কিন্তু রিজেক্ট করবে আর কি। এটা তোমাদের এখন ফাইন্ড আউট করতে হবে তোমাদের পার্জিং গ্যাসের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা, এবং পার্জিং গ্যাসটা কমপ্লিটলি ইনার্ট গ্যাস হইতে হবে, হিলিয়াম এবং আর্গন। এখন যদি CO2 মিক্স হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে পার্জিং এর মধ্যে ঝামেলা আছে আর কি, ওইটা ঠিক মতো মেনটেন করতে হবে। এবং পার্জিং এর প্রেসার কত হবে এটা একটু দেখার দরকার আছে আর কি। না, আমার ম্যাটেরিয়াল, আমার বেস ম্যাটেরিয়াল, ওয়েল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের কোনো সমস্যা নাই, আর এখানে প্রসিডিকন বা অন্যান্য সমস্যা কোনো কিছুই নাই, শুধু হয়তো পার্চিং এর একটু কম বেশির কারণে একটু ব্ল্যাক হয়, এটাই। আচ্ছা, পার্জিং এর কিন্তু তোমার ডব্লিউপিএস একটা কিন্তু ফ্লোরেট উল্লেখ থাকে, ফ্লোরেট। আচ্ছা, ওইটা একটু দেখো তো, ডব্লিউপিএস এর ফ্লোরেট যেটা আছে সেটা তোমরা ঠিক মতো মেনটেন করছো কিনা সেটা একটু খেয়াল করো আর কি। ঠিক আছে? ডব্লিউপিএস দেখবা পার্জিং এর একটা ফ্লোরেট থাকে কিন্তু লিটার পার সেকেন্ড। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই আছে স্যার, কিন্তু এটা আসলে সম্ভব হয় না, তো কারণ লাইনে যখন প্রজেক্টে কাজ করা হয় তখন এতটা ফলো করা হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় যে পার্জিং এর সমস্যা সাফিসিয়েন্ট ফ্লোরেট হয়তো মেইনটেইন হয় না, বিধায় কালার ডিসকালার হচ্ছে, মানে ডিসকালার কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবে আর কি, এটা নট অ্যাকসেপ্টেবল। ওকে ওকে, নানামত, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি কারো ইয়েস, মিস্টার হাসান মাহমুদ, আপনি আনমিউট করে আপনার কোশ্চেনটা করেন। হাসান মাহমুদ। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার একটা জিনিস প্রশ্ন, যেটা আসলে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে যে বিশেষ করে আসলে এনডিটি যেগুলো আছে, এগুলোর ভিতরে আসলে ধরেন সব এরকম প্রশ্ন আসে যে রেডিয়েটিভ টেস্ট এটা করা যাবে না, আসলে আমাদের মিনিমালি আসলে কোন কয়টা টেস্ট আসলে করা উচিত, এই ব্যাপারে স্যার একটু সাজেশন। আচ্ছা, এটা তো মানে অ্যাজ পার দ্য কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড, এটা যারা ইনস্পেকশন করবে, ইনস্পেক্টর, ওকে, তারা তো কোয়ালিফাইড ইনস্পেক্টর, তারা এটা ডিসাইড করবে তারা কি কি টেস্ট সেখানে করবে। তবে অনেক সময় ওই যে বললাম যে আরটি করা যাচ্ছে না, সমস্যা, বা আরটি অ্যালাউড না, আরটি অ্যাভেলেবল না, সেটা সেখানে, বাট দ্যাট জয়েন্ট শুড বি হাইড্রো টেস্টেড। যদি হাইড্রো টেস্টে যদি টিকে যায় তাহলে সেখানে আরটি অ্যাভয়েড করা যায়। ইসাক কি আছে আমাদের সাথে, আমাদের ইন্সপেকশন ইঞ্জিনিয়ার অ্যাডভোকেট ইসাক? যাই হোক, যদি কোথাও আরটি করা না যায়, দ্যাট জয়েন্ট শুড বি হাইড্রো টেস্টেড। হাইড্রো টেস্টেড যদি পাস হয়ে যায় ওই জয়েন্ট পাস। ওকে, ঠিক আছে স্যার। জি, আর কোনো প্রশ্ন আছে হাসান? না স্যার, পার্টিকুলারলি আসলে ধরেন আমরা যে স্ট্রাকচারাল স্টিল স্ট্রাকচারে যখন ওয়েল্ডিং করি, আমরা বিল্ডিং যেগুলো করি, সেক্ষেত্রে আসলে যে টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ওইসবের ক্ষেত্রে কোডে রেফার করে যে ইউটি করতে হবে, ভিটি ফার্স্ট, তারপরে ইউটি, তারপরে ওগুলো করতে হবে।
কিন্তু আসলে ওই স্ট্রাকচারাল ওয়েল্ডিং এ কখনো আরটি লাগে না, ডিপিটি যথেষ্ট, আর ইউটি করতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, ডিপিটি নরমাল স্ট্রাকচারাল ওয়েল্ডিং এ ডিপিটি যথেষ্ট আর কি, আমি মনে করি। ইয়া ডিপিটি পেনিট্রেশন টেস্ট জানা। ডিপিডি অথবা ম্যাগনেট টেস্ট। হ্যাঁ ডিপিটি। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা আমাদের সেশন কনক্লুড করতে চাই, কেন আমাদের আজকে চিফ গেস্ট উনি অপারগতা প্রকাশ করেছেন, ওনার মিটিংটা স্টিল শেষ হয় নাই এবং ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে আছে। সো আমি ওনার পক্ষে ক্ষমা চাচ্ছি অডিয়েন্সের কাছে যে আমাদের চিফ গেস্ট আজকে প্রেজেন্ট থাকতে পারলেন না। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে নিব, না হলে আমরা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের প্রোগ্রামটা। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় কোনো কোশ্চেন নেই। আনামুল হক এবং হাসান মাহমুদ আপনারা একটু হ্যান্ডটা ডাউন করে দেন, তাছাড়া বোঝা যাচ্ছে আপনারা আরো কোশ্চেন করতে চাচ্ছেন। আর আমি মনে করি আজকের এই সেশনটা অফিসিয়ালি আমরা কনক্লুড করতেছি। যদি আমাদের BEAWorld এর ফাউন্ডার রেজা ভাই অথবা আমজাদ ভাই যদি থেকে থাকেন, যদি 1 মিনিট কিছু বলেন। আচ্ছা, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে আজকের এই মূল্যবান এবং খুবই রফিক ভাই যে সেশনটা নিয়েছে, এটা খুবই টেকনিক্যালি খুবই হাই এবং এটা একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে, স্পেশালি যারা স্ট্রাকচার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মধ্যেও যারা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে তাদের জন্য, আর অন্য ফিল্ডে তো আছেই। তো আমরা যেটা দেখলাম যে প্রতিটা স্টেপ বাই স্টেপ রফিকুল ইসলাম তালুকদার যেভাবে ইয়েগুলো ডেমনস্ট্রেট করেছে, তো সেটা সবাই যারা ফিল্ডে কাজ করে বাট বা কোয়ালিটি চেক করে বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে কাজ করতেছে, তারা এটা স্টেপ বাই স্টেপ যদি ফলো করে সেটা এটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কাজ করতে পারে। তো আমরা প্রতি সপ্তাহে আমরা টেকনিক্যাল সেশন নিচ্ছি। আগামী সপ্তাহে আছে আমাদের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উপর, সেটাও শনিবারে হবে। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত জয়েন করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ রেজা ভাই। আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের সেশনটা শেষ করলাম। যাদের প্রয়োজন আছে তারা থাকতে পারেন। এখন ইউটিউব শেয়ারটাকে বন্ধ করার জন্য রিকোয়েস্ট করবো রেজা ভাইকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।